హాయ్ పిల్లలు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ గురించి నేను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను. జాగ్రత్తగా విని రాసుకోండి. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే, పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే ఇది మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. మన టైటిల్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఓకేనా? ఇది మీరు ఎలా రాయాలంటే, ఇది మీకు క్వశ్చన్ అనమాట. మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ మారుతి సిరీస్ మీకు దగ్గర ఉన్నటువంటి బుక్లో మీరు అది ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాలి. లేదు అని అంటే మీకు తెలిసినటువంటిది దాన్ని చూస్తూ, హింట్ అనేటువంటిది చూస్తూ మనం రాయాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనం కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడు, క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ అని అడిగారు. అంటే కమ్యూనికేషన్ అనే వర్డ్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు రాసుకోండి, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ బుక్ పెట్టుకొని నోట్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఓకే, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఇది మీ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏదో చదివేసి ఊరుకుండే క్వశ్చన్ కాదు, ఇది పబ్లిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను చెప్తున్నాను. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఈ యూనిట్ నుండి. ఓకేనా? కమ్యూనికేషన్ మీన్స్, అసలు మనం కమ్యూనికేషన్ గురించి ఫస్ట్ రాయాలన్నమాట. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ఇలాగే రాసుకోండి, మీరు పాయింట్స్ వైజ్గా రాసుకున్నా పర్వాలేదు. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐడియాస్ అండ్ ఫీలింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్. అవును, మన ఫీలింగ్స్ని, మన ఐడియాస్ని మనము ఒకరి నుంచి మరొకరికి చేరవేస్తాము, అది కమ్యూనికేట్ చేస్తాము. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ఫస్ట్ మొత్తం నేను క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్తాను, అది మీరు నోట్స్లో రాయండి. తర్వాత క్లాస్లో మీకు నేను తెలుగులో చెప్తాను. కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ideas and feelings from one person to another. Communication is a complex activity involving words, body language, voice, tone and volume. The topic under discussion, the prejudgments that people bring to the topic. Prejudgments, PREJUDGMENTS, prejudgments that people bring to the topic and the communication history between participants in the discussion. ఇదంతా కూడా కమ్యూనికేషన్ గురించి. తర్వాత సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ సక్సెస్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్, ఆర్గనైజేషన్, లీడర్, మేనేజర్, సూపర్వైజర్ and employee. Communication is effective when the recipient of the message understands its meaning and can express that meaning back to the speaker or sender of the message. Okay, for communication to take place, there must be both a sender and a receiver. Thus, the responsibility for good communication squarely on the shoulders of both the sender and the receiver, and is important to learn to play each role well. Okay, ఇది మీకు సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. థర్డ్ వచ్చేసి, even after 70 years of independence in India, most books such as medicine, engineering, technology and law are available in English only. As we notice today, English has become the medium of instruction in almost all private schools, where schools offer teaching in English medium have been very successful. Today, even the government also begins to introduce English medium sections in the Telugu medium schools in a phased manner. It is an indication that the future of education lies in English. It brings the people of different languages to unite and share their common ideas and goals for the country. Okay, it cannot be denied that English has become the language of the common man. It has been so much imbibed that anyone hardly finds it difficult to speak in mother tongue without intermingling at least a few English words.
It has become an integral part of the education system and is one great demand in local medium schools in the state. ఓకే, ఇది ఒక పారాగ్రాఫ్. ఓకేనా, మీరు ఎందుకు నేను ఇలా చెప్తున్నాను అంటే మీకు లిసనింగ్ స్కిల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏకాగ్రత, ఇలా మీరు వాయిస్ వినడం వలన మీకు ఏకాగ్రత లోపించకుండా ఉంటుంది. ఏకాగ్రత అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది విని మీరు నోట్స్లో రాయాలన్నమాట, దీని ఆన్సర్ అనమాట. రేపు నేను చూస్తాను. ద ఇంటెన్స్ గ్లోబలైజేషన్ అండ్ హ్యూమన్ మైగ్రేషన్ టేకింగ్ ప్లేస్ has highlighted the significance of the ability to communicate effectively with people across language barriers. English in this era of globalization will increase the capacity of people to communicate and exchange ideas and goods across borders. The English language skills have become a necessity for establishing linkages with the rest of the world in international trade, economic development and even the use. Okay, ఇది ఒక paragraph. Next, to be precise, today with good knowledge of English, anyone can go abroad for employment and various purposes. Liberalization, privatization, globalization has made it possible. As a result, India has become the hub of outsourcing center for information technology for many developed and developing countries. Today, engineering has advanced many folds. The language of the engineers, the engineering parlance and jargon can be learnt only by mastering the English language. Today, English has more or less occupied a primary status, even though it is termed as a second language. ఇది ఒక paragraph. Next, the overwhelming majority of companies said that teamwork skills, communication skills and the ability to cope with pressure. In another recent survey, 2/3 of company bosses said the graduates don't know how to handle customers professionally. We all know that the world is changing fast. Accordingly, we need to equip our stands with the required skills that will enable them to meet those challenges. Next paragraph. Communication skills are something of a buzz. It means word not only in education and echoes everywhere, but it is also the focus of discussion across a range of industries around the world. The process of learning communication skills is as important as learning its content. Developing new skills is initially difficult and requires a great deal of perseverance and support. The demands of communication skills is increasing day by day due to technology development, change in the work environment, globalization and customer-driven market. To cope with the increasing pace and trend, students need new skills such as the ability to transfer of information or ideas and deal with stress and frustration. Okay, stress and frustration. The dramatic changes in global economies over the past 10 years have been matched with the transformation in technology and matched with the transformation technology, and these are all having impact on education, the workplace and our home life. Present day education develops the knowledge but does little to develop skills. There is no use of knowledge grows and multiplies without proper skills. It makes one a hero in words and zero in action. These skills teach us how to assimilate the knowledge and enable to recognize the one behind many. Particularly in technical students, these skills are highly essential. Colleges play a key role in promoting
promoting these skills by providing an all-round quality education which helps them to develop competencies needed behaviors lead successful life. The stakeholders highlighted the need to develop relevant tools and insisting for these skills. This helped to fill the gap in providing various dimensions of appropriate communication skill for peer educators. Okay, ఇది మీరు చక్కగా రాసుకోండి, నోట్స్లో రాసుకొని పాయింట్స్ వైజ్గా మీరు రాసుకోవచ్చు, లేదా అంటే మీకు అర్థమైనట్లు రాసుకోవచ్చు, లేదు అంటే మీకు పారాగ్రాఫ్స్ వైజ్గా మీరు రాసుకొని దాన్ని మళ్ళీ మీరు చక్కగా చదివితే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. క్లాస్లో నేను ఏదైతే చెప్పాను ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ, అసలు ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే ఏంటి, దేనికోసం మనము దాన్ని ఆ వర్డ్ యూజ్ చేసాము. గ్లోబలైజేషన్లో కానీ హ్యూమన్ మైగ్రేషన్లో కానీ మనం చూస్తూ ఉంటే ఏ విధంగా మా పీపుల్ అనేటువంటి వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ ఎలా అవుతున్నారు, ఎలా ఎక్స్చేంజ్ ఐడియాస్ని గుడ్ అక్రాస్ బోర్డర్స్, ఓకే, ఎలా మనం ఒకరికొకరం ఐడియాస్ని పంచుకొని ఎలా డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నాము, మనకి ఇంగ్లీష్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఆఫ్ ఎ బజ్ వర్డ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఈ కోర్స్ ఎవ్రీవేర్, ప్రతి విషయంలో కూడా మన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది ఇంపార్టెంట్. హౌ టు ఇంటరాక్ట్ అదర్స్, ఎలా మనము ఎదుటి వాళ్ళతో మాట్లాడాలి, ఎదుటి వాళ్ళని మనము ఏ విధంగా మనము కమ్యూనికేట్, మన ఫీలింగ్స్, అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటేనే మనం టు షేర్ 1% to another person అవర్ ఫీలింగ్స్, అవర్ ఐడియాస్, టు షేర్ 1% to another person, మన విషయాలన్నీ కూడా మన వ్యూస్ అన్నీ కూడా ఒకరి నుండి మరొకరికి మనం షేర్ చేస్తూ ఉన్నాం అనమాట. దీన్ని మనం కమ్యూనికేషన్ కిందకి మనం తీసుకుంటున్నాము, కమ్యూనికేషన్గా మనం పరిగణిస్తున్నాము. సో ఇలా మనము ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీలో మనకి ఇంగ్లీష్ లేకుండా సక్సెస్ అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. పైగా ఏంటంటే ఇప్పుడున్నటువంటి అంత కాంపిటెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్కువగా పర్టికులర్ ఇంగ్లీష్ అనేది పర్టికులర్గా మనం ప్రాక్టీస్ అనేది చేయాలి, కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా, మన ఈ స్కిల్స్ అనేటువంటిది ది స్కిల్స్ టీచర్స్ హౌ టు అసిమిలేట్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ఎనేబుల్ టు రికగ్నైజ్ ద వన్ బిహైండ్ మెనీ. ఓకే, పర్టికులర్ ఇన్ టెక్నికల్ స్టూడెంట్స్ ది స్కిల్స్ ఆర్ హైలీ ఎసెన్షియల్. Colleges play a key role in promoting these skills by providing all around quality education which help them to develop competencies, needed behaviors, lead successful life. ఓకే, ఇది ఉండడం వల్ల మనకి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ అనేటువంటిది మనం లీడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, కాబట్టి కంపల్సరీ అసలు ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది ఎంప్లాయబిలిటీకి మనం ఎలా ఉపయోగపడుతుందో, అలాగే కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి, అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ డెఫినేషన్ రాయాలి. ఆ తర్వాత మనం ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఎంత. హాయ్ పిల్లలు, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ గురించి నేను ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను, జాగ్రత్తగా విని రాసుకోండి. క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతారంటే పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ అంటే ఇది మనకి ఫస్ట్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట. మన టైటిల్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ. ఓకేనా, ఇది మీరు ఎలా రాయాలంటే ఇది మీకు క్వశ్చన్ అనమాట. మీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ మారుతి సిరీస్ మీకు దగ్గర ఉన్నటువంటి బుక్లో మీరు అది ఓన్గా ప్రిపేర్ చేయాలి, లేదు అని అంటే మీకు తెలిసినటువంటిది దాన్ని చూస్తూ హింట్ అనేటువంటిది చూస్తూ మనం రాయాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ మనం కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడు, క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ ద నీడ్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ఎంప్లాయబిలిటీ.